Next portion, how to handle multiple device interrupt request. Consider a situation where a number of devices is capable of initiating interrupt requests that are connected to the processor, and these I/O devices are operationally independent. Then, how the processor recognizes the device requesting an interrupt, how the processor obtain the starting address of the appropriate routine in each cases. Should a device be allowed to interrupt the processor while another interrupt is being serviced? How should two or more simultaneous interrupt requests be handled? So, ഈ പോർഷൻ എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈസസിൽ നിന്നുള്ള ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക പ്രോസസ്സർ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിവൈസസിൽ നിന്ന് ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ പ്രോസസ്സർ എങ്ങനെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും, അതുപോലെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസിൻ്റെ ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഇവ പ്രോസസ്സർ സർവീസ് ചെയ്യുകയാണ്, ആ സമയത്ത് വേറെ ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സർവീസ് ചെയ്യുകയോ എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അതുപോലെ സൈമൾട്ടേനിയസ് ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സർ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും, ഈ പോർഷനാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത്. So for handling multiple devices, if we are using an interrupt hardware with a common interrupt request line, there should needed an additional information to identify a particular device. If two devices have activated the line at the same time, it must be possible to break the tie and select one of the two requests for service. When the interrupt service routine ISR for the selected device has been completed, second request can be serviced. അതായത് നമ്മുടെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഹാർഡ്വെയറിലുള്ള ഒരു കോമൺ ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ലൈനാണുള്ളത്. ആ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം പോരാ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസിൽ നിന്നുള്ള ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം ടു ഡിവൈസസ് അറ്റ് എ ടൈം ആ ഒരു കോമൺ ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ലൈനിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ടൈ വരാനുള്ള സാധ്യത, അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ അവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതാണോ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആ ISR കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സെക്കൻഡ് റിക്വസ്റ്റിനെ പ്രോസസ്സർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ചെയ്യുള്ളൂ. For that, first mechanism for handling multiple devices is by using a polling scheme. What is a polling scheme? Polling scheme, we can use a status register for each device to determine whether it is initiated an interrupt service or interrupt request or not. അതായത് ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് പോളിംഗ് സ്കീമാണ്. ബൈ യൂസിങ് എ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്കീം. സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ഈച്ച് ഡിവൈസ് has an IRQ bit which it sets to 1 when it requests an interrupt. അതായത് ഓരോ ഡിവൈസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ആ പെർട്ടിക്കുലർ IO ഡിവൈസ് ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്ററിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിറ്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് IRQ ബിറ്റ്, ഇൻറ്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ബിറ്റ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി സെറ്റ് ആസ് 1. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if it is a keyboard or if it is a display, keyboard ആണെങ്കിൽ അതിനുള്ള IRQ ബിറ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ബിറ്റിനെ KIRQ എന്ന് പറയും. ഡിസ്പ്ലേ ആണെങ്കിൽ DIRQ എന്ന് പറയും. So the interrupt service routine can poll the IO devices connected to the bus. The first device with IRQ equal to 1 is the one that is serviced. ഏത് ഡിവൈസിലാണോ ആദ്യം IRQ ബിറ്റ് ഈക്വൽ ടു 1 ആവുന്നത് അതിനെയാണ് ആദ്യം സർവീസ് ചെയ്യുക.
This scheme is known as polling scheme, but it is time consuming. To query the status bit of all IO devices connected to the bus. അതായത് പ്രോസസർ ബസ്സിലേക്ക് ഒരുപാട് IO devices കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓരോ ഡിവൈസസിൻ്റെയും സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ IRQ ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് ക്വറി ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ടാസ്ക് ആണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഈസി മെക്കാനിസം. പോളിംഗ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈസി മെക്കാനിസം ആണ്. So we are moving on to next mechanism, that is vectored interrupt. A device requesting an interrupt can identify itself by sending a special code to the processor over the bus. This enables the processor to identify individual devices even if they share a single interrupt request line. The code supplied by the device may represent the starting address of the interrupt service routine for that device. So polling mechanism അല്ലാതെ അടുത്ത മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് വെക്റ്റേർഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് മെക്കാനിസം ആണ്. ഇതിൽ ഓരോ ഡിവൈസും ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഡിവൈസ് തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോഡ് പ്രോസസ്സറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും ഓവർ ദ ബസ്. ഈ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് it is the starting address of its ISR. What is ISR? ISR means interrupt service routine. ഈ code length is typically in the range of 4 to 8 bits. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ കോഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 4 to 8 bits. And the remainder of the address is supplied by the processor based on the area in its memory where the addresses of ISR are located. This arrangement implies that the ISR for a given device must always start at the same location. This special code ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വെക്റ്റേർഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. This is the starting address of the ISR of a particular device. ഈ address, first the processor reads this address called the interrupt vector, vectored interrupt or interrupt vector, and it loads into the PC. PC program counter ആണ്. program counter which stores next executable instruction address. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് പ്രോസസ്സറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ISR ആണ്. അപ്പോൾ ISRൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ ഡിവൈസ് പ്രോസസ്സറിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ISRൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ISR ആണ്. സോ ISRൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം? PC പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. In most computers, IO devices send the interrupt vector code over the data bus. The interrupting device must wait to put the data on the bus only when the processor is ready to receive it. So this special code or interrupt vector which is transferred over the data bus to the processor. Data bus through ആണ് എവിടെ എത്തേണ്ടത്? പ്രോസസ്സറിലേക്ക് എത്തേണ്ടത്. The interrupting device must wait to put the data on the bus only when the processor is ready to receive it. Processor അതിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻട്രപ്റ്റിംഗ് ഡിവൈസിന് ദിസ് സ്പെഷ്യൽ കോഡ് ഡാറ്റാ ബസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. When the processor is ready to receive the interrupt vector code, it activates the interrupt acknowledge line INTA. IO device responds by sending its interrupt vector code and turning off the INTR signal. So processor എപ്പോഴാണ് റെഡി ആവുന്നത്? റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് INTA സിഗ്നൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. INTA സിഗ്നൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ IO device interrupt vector code data bus through processorലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും and turning off INTR signal turn off ചെയ്യും. So this is all about handling multiple device interrupt request.